Good morning, fellow Ghanaians. Youth Prophet ni. I hope so be a hoye. Oba de diyan kwanche ye dia no pe na ye di enfiapim. Amen ko son kan ya hina ye ho. Yo, Youth Prophet mimpie bisa. Na masem bisa eye tiawa enemi nsem o mbeka hina ye tiawa. Saturday me be ye post afa no yamam panin na hindi okodi no wo Nigeria ho so oye on the 15th of this month ye beko kosi ne hine so o man hine e wo Nigeria obi no be bisam say some American no me proof we he me evidence we then o kire say na American ye ne kure na so 15th ya kosi ne hine no so ampa nti mo be bisa proof no afede say mo saka afede mo hunu send ya Youth Prophet Meka no enya atro sesi anu mo afele anameboa eya mo mi nja nya atwon ene pese mo nkunya ene anitan na yenka no kore na enokore we ne kana yedin na nokore e ma fa hodie yetia e ma yewura president aswai anase wasoe in se o tinaga na amankese akundwa yiso na wabu oman no sania oman ma no yepe ntina yeto abade ma no opegya ye no aya konfena o ye akonfena kese a o kire se wo na wodi oman ne so na so yanda anso da yanka bi anhyem wasan so akwakwatena akundwa kese so awo Nigeria ntimi bisa se ti anamonya yewura president otuye eye papa ana de bone bebrenyen na yenya yankosi no hene kura wo Nigeria kura no Nigeria fa je oman yafa ahogo bin ma je oman yafa na awudie ene abebrese kwadanda apenisie ohaw atete ene koso oman wem omekasa ye yakasa bontumi ama mekasa na se mo bekan ya ne se obema wo protection ni safety de bia so mekasa se mo wi na se oman panyin ye yiw se bedi oman so na betutu oman no iye besi oman no na sa hoho aba no mu beye nioma one ye mamra no embobra na ye kan wase na sa wo se obema sa hoho na so be protect won na wo mo safety na che se yen citizens na ye wo oman nim no ye hu hia wo na wo ni obu bia de ma citizens na ye wo oman nim no nia wo pe na wo pesa wo ye ahemfo mo ha umbu won wakasa parliamentarians no cabinet a wo ne wote won so no umbu won judicial form wo oman wem omusu umbu won tindia wa pe bia na wo ye den wo ye enti sesia na yakwakosu hin no wo kire se afede alatafo hina tumi mbra oman wem HIV cases a ya record ewo Ghana ha wakasa wonim over 300 and something thousand, yes, HIV cases ni ya recording wa ha so bra na alatafo mba ye na HIV wa ha o bet na enko soro sae na ekania na akatire nia papa wo start na wo ye na mona atunu a kire se Ghana ni bia oti ha o wa dwen a odwen kwa kire na dwen mu do no behunu se wo de oman na ekọ oseyem na ye ka no anamigusu me kan ebenya tipon sofo bi momo abeka se MPP fo no mo asoma me mo bi saba omi ane na sefo se omo mu bi ponimi anan ya kan okra sem yewura mahama Ghana fo ye ntan wo ye do ye pe wasempa ontepo ye to abade ma we den uba tena so na sesi akwaya de ye fa so no wo kira yen se ye jinjimi ye nimi yansa ye bibia ho ye be kan wo befa oye masama meka ina yetiawa mame nko no straight to the point sesia na akwakodi ohine wo Nigeria no wo sanso di president e wo Ghana ha na emom no dia me pese me kan na papa wontie na mfa ntuti no mfa nto akoma so no se sa agenda no a wo pese wo pursue no e pese we ka che wo plempre se e mafori na bia mbon hu munsuo e mafori na bia mbon hu munsuo e meka se sesia na omo so wo mbesi omo hine e wo Ghana ha ende ne kebe de be ya wo fe no be ya wo tan se Nigeria ni biba bonu musu aka se onso be omo besi omo hine wa ha na se omo ho adonso ntinu omo pa obi obeda omo anu ha de omo besi hine wa ha ende mo ntia sem papa
se ya mo blabla na se mo mpa afre de be ko no shodo ama mo nti kache wo Nigeria fo no se sa omo agenda na omo set ye se omo nya si wo hini wo Nigeria de a and the categorically no omo so betumi be si ahini e wo Ghana ha no emba so wo ya Yoruba ni a advise yourself mo start unpack na mo ko back wo ya Igbo ni a mo ntumu wofo na mo start mo ko back wo ya Fulani ni a mo ntumu wofo na mo start mo ko back because baby anyoma ko no ya nya hwe han tra na mo mese o man no se Mahama na wa hye mo bo a Ghana fo ye hye mo bo Ghana ye hye mo bo ye kan tell se mo metro aba Mahama na ye be ma mo baby mo atena Ghana ha asantefo e wo mo asase mo te so Central region wo mo asase mo te so Eastern region e wo mo asase mo te so Upper West babia all the 16 regions no obia wo na asase a o te so nti ehemfa na Nigeria fo wo asase wo ehemfa na Fulani fo o mo asase e wo no ono omo tumi nya ano ahoden abeka se one man won citizenship idea ombe kire nipa obedi president na discrimination na Nigeria for eye ya Fulani for asoro omo so Benin ni Niger ni Somalia ni himfa ntoko ezisi woni basabasa ezisi wono ebi besi oma we mi no moti wo mo ayedin munkasa Ghana ni anamia mi gine na meka asem we ya aka me nda made acheme aka anadwono a nke national security for ba family de miako adentia makasa atreche the whole Ghana na so matreche o mampanyin na so Fulani ni de no be kasa no obi ansi won keka obi anfre no mu invite sa nipa we na mo gyan mane nam wo yehwe awudi ekoso Nigeria fo Fulani fo no mu di sa enyi nyansem we police fo a omo ko duty Fulani fo tumi attack won soldier fo pa mu soldier fo 4 Fulani fo tumi attack won agye mo hu no mo hina ye toma we mo edin na yakeka funu ne yakeka madampan me ma meka sanwa sisi ade de ye pre ne saka no na nya wo na ye bibi enya wo na ye mfunso Ghana fo na ye na ye because we di kaka kire yen say we ye dwanfunu a unsuro sikan and afre so Ghana fo ye wo short memory na enya wo a na Nebukadnezar da honoma Nebukadnezar ho bufuo na me ye de betos aba e de ma so san betena so na ye ne ye nim say ye beto aba ma na se afre wo di yakọ ohaw ne osaye mu ndi so opese o man no na mo pese mo se no a mo jejeje mo nkoso ne mo pese mo ye bia no mo ye ya ne bibia ka ya de asemi na amanyame na mom no sania eda ho mo nipa da sani se onwu prekupe no we na chiatem wo ho no obi abekọ bu na ten se wotumi who protect Nigerians and other nationalities na so citizens you don't care about them then you who the kind of a president we ye abokọ se mo emi amenti bi da se obi a ya so ani in ama ne teso as a president asako different country se okodi hini e wo ho abmaye ntu na ye ka me kasa we Ghana fo bi ni mu a omadwum ye o wo ha no ebe so la baba kasa tia na me fa ho me maka me say oye agenda na mom no Nigeria fo Fulani fo e mo bia mbonu hu musuo e me kasa o mo besi hini e wo Ghana ha Ghana fo me ka che mo obi bia tiase ba bibia obia wo biara obete se alatafo se o mo nsi o mo hini mo swale nko hokọ se hokọ ye wo basabasa mo nko se ho hina o man ya ye din ache tisia no mo de haw pa na mo de akom ba bibia la fole na bia beka se o mo bo o mo si ni hini bia no mo nko se ho enough is enough ya bre ene kasa ne ye mo hu ye hu ni se de ye ka no ya de mo befa ena de atwa to o me ma mo atiase se Ghana fo ne ekoso wo ha hina no Ghana police fo mo ya we Ghana immigration for mo ya we Ghana customs mo ya we Ghana fire service for mo ya we Ghana prison service mo ya we said dia oman no bebe mpanfo de oman nam sisia no ekobone na so bia nkasa na da youth ya betia simontre no ma obia nsi ho emeka se mo pa ye chaw na se yemra form na mo de no matoto na kwa mu efrisa ye kase koya citizens arrest no interior minister afre asana yalega aka chere se on come here down na yema won 2 to 3 weeks na mo de response bebre yen up to now yenim se egbodo wa ne komsha wa she se ambamu a na bia mo de response beba na asese ya yenim se enyes na mo de response bebre so a yenim nti da ye be pia bonten no Ghana mpanyfo mo bia nsi wo meka chere se yen come down na wo be ba no wo ba ya wo will ansa na waba wo a be hia yen se oni e be kasa no ya wo will ansa na waba because ya hun se mo pese mo se o man ne mayen yen ni ba bia akọ
mumu diplomatic passport na asefo ina ho e ba ne critical mo be for plane akọ na ye na etimamufo no ya tena ya bre tie ma mo kwan adi kinkran ya e mo bia mpie na dano e baba sa awifo dan baba te sa rapture ade na mo yakasa ya bresa akoma ya mutima mu na mo yempefo no ke yakasa youth ni kasa na citizens ni yakasa no enka mo asole waka aye hu bibi parliament mo ayedin ana muguwa na ndia mo perese mo ya na mo ye na parliamentarians mo mpanyimfo mo tete sei mutumi suso mo sa aye dede ekon ntokwa awo parliament house aye nioma nkenkwala kropo mo nye muguwo bosom so yetua muka ye be ye adwuma bosom so mbetete ye tax akese ye de tua muka na adwuma na mo mra be ye no man mu no obi ankasa ho ne ekoso awurukade bone fusemo ekoso man mu no obi ankasa ho ye titi abetia na ne chaaro no Ghana youth misi omon sorry na ada ebeje trade no sada no na bibia eso eba betwa na afi na oman no eba be fa ne tumapa afura se empanifo ne se omuntumi entoto neoma e oman ne fa ne tumapa ne tumapa enfura youth ya ye ready se ebetoto neoma na oman na fa ne tumapa aiden afura se video no enko ba bia kwaka obi bia ransa se sia no yewura John Dramani Mahama isia odi oman ne e wo Nigeria se sia menim se be fa no igbe o se be fa de dade igbe o ye minim de be fa sia president at the same time wudi ohene e wo obi fufro country so ye nim de be fa sia enti ewura no be bia oman ne ko no e ko bone ti youth no mu sole ya hemfo Ghana hemfo mekasa chemu se omamba mekasa chemu se muamu nana ane mu ba munja nsase na mutoma foreigners no munja nsase na mutoma ma foreigners no na atoronche ma ebe anu odin yase asam kese besi ya franka ensi so na echechecheche se den ya ebesi because oya agenda no kuta wona mo de bae nti se eba ahemfo mu buae na mo masa omo agenda na aiden abamu na parliamentarians ne mpemfo mu gu oma na nim ni de omo de no mo oma no mo aton awie me ma make asanwa mo post video no mo repost mo share mo fa mo comment mbra say ya me hu na atem na make sakasa bi anase na me kan yansa wom ba o be comment ya me pacho mo be dika be kika nsenhunu bi ewo Saturday post am ye no me pese me share sa post ni bi o because me ba be kan no asi abamu asi o wakodi hini na ba nti share Ghana ni bia mane sanka sa video we Ghana ni bia ne sanka usaka oso manfa nya bro shema wunia sesi no omampanyi edi president wa esa so edi omahene ewo Nigeria na so oya sondwe na ebeba oma we mu anan o kase no se Nigeria fo eyeye ya Ghana ayeye se Ghana fo eyeye ya Nigeria ayeye nti se ye turn into opposite side se Nigeria asaya automatically Ghana so be den Ghana be say Ghana ebese that's why wa makwan ema omoba naka entisa nka adentina wo cabinet wa ha na woni Obasanjo na okotuna se omboa wona yi 7 countries na ma free visa wo cabinet wa wo parliament wa ha Obasanjo otumi tutu no man ye ya aka onte nkotena se mechiamu misachiamu bi o mekramo wo de mo video no soma nko na eje trader ye hina ye wo man we ye behia bye bye kwasiya nyame ya don wa finwuro ma be kanipa ho a o mmea wano wonse fronifo Ghana sese obi atwe camera na o mu di fronifo atensa Ghana no nya fronifo nko na ya wo moto Niger for other countries kan ba adenta sese obi atwe camera na o bo Nigeria ni fronifo di wo wiase musuba mbone na ye mo saa kwasiya froni ba benya obi mana di no Ghana wa onye siremni asante ni bia na obedi froni da medonyame me kan bibia o kwasiya man o gino ka kire me se me firi Burkina Faso me ye beautiful bro ma me ncho de onye Ghana ni ma me ncho upper west ma me ncho upper west from border town or Hamele from Hamele bepim Nandom from Nandom bepim Kruwetiza from Tiza bepim Jirapa from Jirapa Lora for all this kind of places no sa bepim wa omu nyina dagate sa na kopim from Hamele to wa omu nyina dagate sa ba dagate no eguma ro bebre so unu ma me ncho mu kwase amai ababa bia wote parliament square parliament o dagate ni o hyewa no krom ni sa ire na wo ka no o dwante se wo ye ka asante man a asante ene bono ese asante ni kasa bunu ni kasa asante ni ti so what they say nti onu wagimi floni ni unim hwe ma me kan cho na me ka cho se o se me nod na me ye brefo me firi Cote d'Ivoire uni twasere
you to know say mo woni na ho say Fulani for no the way be to mutrim say o kan say bi o say I the second lady is a Fulani ni ma ka che me ma kan say mi o say na so biem say mo ye bre na mo to abama ba omia say wom masa me donya me ba omia ba power e na obe che mo serious sa Fulani for na kasa fi na o ba ebe rule Ghana because that press conference na sa Fulani Jimmy papa panyin ko ye no say ba omia e na ba power o me ye ne chensa enye Jimmy a adwa safo a asantini bamuya ye fra wa adwa politics nti uyi unu asantini ama oye odwan pa baumia moto abama baumia nwasa to abama semi jomama ba mo nu ne woye omso okwa kodi hina wo Nigeria unse foreigners issue we nyina jomama mpese obe kanhwe jomama ye ni Fulanifo no ye nyina ye akontafo no kra meka chew nti asantefo se mo pese sa issue we twa ye se moto abama Kennedy mo forget about nyasi baumia be ye president of Ghana no yere be first lady no yere Fulani ni wo be unu kwasase na o medin o Ghana ho se mo zumo Jimmy asantini politics nti wo be yi unu ama kai unu se politics na de kokomuti na tu kokomuti e na ye de power adwa safo be gino kekan kwase asem nra me hwe no sa na me se wo unu politics Kennedy enye hwe kura no Kennedy oye Ghana ni ba munya wo adwa safo wo Ghana ni me ye de wo ni Fulani ni to a me duam se me twa Fulani ni ti na ma ja wo adwa safo ko wo Ghana ni me hwe Fulani ni hara no ho kire no kura me afina me mmea no tik mo mana wu ba wo ye Ghana ni ai enta si pete du honam kura bika politics nti adwa safo akofa camera e kasa say baumia Kennedy beba power baumia mbra wo ye ba Jimmy for pa me donyame opon school wa ko no minister wa be no nyina wonu nyansa Kennedy ye Ghana ni politics nti o yu nu asantini ama moto abama jomama me nodna me kasa jomama ye nodna ababa bi ye nodna ye friends say muntaka o ye nodna omu sankofu na roli Ghana hwe ade omoye omuko twa ye friends say IGP twa operation police for court tamoli omo hihye nkwasa kai sina ade Jimmy sem kwa na omoye but the border is loose unzo omo person me kan wa sempe ezo da bia mo twa police for no matwofo mako bobro amanfo ba bi but the border no so loose for Fulanifo Niger for wuram di jomama no de monfunya botre 4 years no de aso awia nsa mfa nze 1 year mo na yake aka 3 years enche bia adwasa for you dwan pa sa kwase akasa na okan no say your friend say Kennedy oye dem kwa oni Kennedy adawo ba politics di man unu ama wo na aba no abato me sure say aba we a wo ma beto 2028 we there bro bibia nsi Ghana won bibia nsi bie mumfa marke. First of all, as you all may know, President Mahama now has a chieftaincy title in Nigeria. Nobody said now when you go take your own tino. But during his speech, he said something. And that's what he said really make me angry. Like, it pissed me off, sir. So this is what he said. When Nigeria prospers, Ghana prospers. Can you imagine? When Ghana prospers, Nigeria prospers. Who told him that? God brought the two of us together. Master, 2 countries there in between us, so nobody brought anybody together. We are like twins of the same mother. Twins of what same hot mother. First of all, I don't know who told him that if Nigeria prospers, Ghana prospers. Did he forget what happened in 1983 when those people sacked us from their country? Bro, in 1983, Ghana economy is very bad. Nigeria's own was doing good. These people sacked us and made our people slept in the cemetery for good 2 weeks. Now, look at what Shehu Kutu said. Before when we get money for Nigeria, we deport Ghanaians. That's what Shehu Kutu said. Now look at this. In 1983, Nigeria economy was in a better state than Ghana, which was at the lowest point of a severe economic crisis. So in 1983, when Nigeria was prospering, them motherfuckers sacked our people. They slept in the cemetery for whole 2 weeks until JJ sent a helicopter to go and pick them. Mama, you know all these things now. You are the older one. You know all these things now. So what do you mean by if Ghana prospers, Nigeria prospers? So if Ghana they prosper, no, we go fly over Togo, we go fly over Benin, go they prosper Nigeria. What kind of talk is that? If you prospers, who prospers? Master, if you know say they can't make the country better for Nigerians, then let's Danado come back. You should come and destroy the country like that. Because if you know say you can, because don't forget Ghana is giving Nigeria crude oil. Oh, you don't know. I'll do any about that one later. But if you know you come to make the country better for Nigerians, no, let Akufo-Addo come like that. If you come and destroy the country, let's it will be better for us. So I saw a video of a lady saying she was stopped by a police checkpoint, okay, but she doesn't understand why almost like every 15 minutes there's a police checkpoint. My dear, the system is working. That's the reason why there are checkpoints everywhere. People are having fun. Things are going to happen. People are going to get themselves drunk the same way the bad people are going to be in town doing their own thing.
And especially remember, especially our borders has been open. So since our borders are open, anybody at all, I'm sorry, I'm not going to mention him this time around. Anybody at all is entering. And we know there are bandits in other countries and things. And since our borders are open, it means they can enter anytime. There are bad people. We talking about other people doesn't mean in Ghana here there are no bad people. No, there are. Okay, there are bad people everywhere. It's just that side of Africa, it's west. That's the reason why there are police checkpoints everywhere. So it means your safety is our first priority, especially as a foreigner. What they are here? What if you get checked here? You drive for 5 minutes, something happens, and there's no checkpoint again. Do you understand? So that's the reason why I even think every 100 meters, they should make a checkpoint so that everybody have to go through it. I remember 3 years ago, God, it was so frustrating. But for our own safety, I think it's the best thing the government is doing. So, Auntie, welcome to Ghana, but please endure it. It's for your own security. So your own security, some people, their police people are sleeping. The government is sleeping. Their president too is sleeping. Bandits are moving from the forest and they are hidden places coming to town. Unlike this place, police are everywhere. Our policemen, their eyes, their ears are everywhere. So it means you are safe, my dear. Enjoy yourself, okay? Just when you see them, just say hi and then move on, okay? And please, my DM is choked. It's so choked. So please, if you want to send me message, relevant ones. I see some people are trying to send me relevant videos and information. Please send it to this. This is my IG account. Send it there. Kwagu, auntie, bosumbe ena ukomomo. Ukomo kukwabranti. Kukwabranti. Oye mutia na se oye. Kukwabranti mutia. Mutia. Okay. Any bosumbe. Ana. Mfuku comment na ba Osukuma. Osukuma, okay. Osnaba. Ohineba. Ohineba. Ansana ba. Metian. O se your friend say? Etiam frama. Etiam frama. Oh, okay. Enti Osukuma Etiam frama ene kokwa brantie. Ena die biu. Ena diewu. Diewu. Ansana menyan. Enya no. Ansana betutu. Okom tutu. Okay, ena de helium. Asna patapa. Patapa. Asna tigare. Tigare. Abia be kakoten yo. Eh. Kwagu kuma abusu nyina. Akora no kom sa abusu nyina o. A odi adwuma. Ti kwaku. Obi a wo hwe oti program mu. E de na wo ka kire no. Wa hia mo bi abra. Okay. Wow. Wa hia mo bi abra. Okay. Sayare. Infra. Awo. Yare blo. Uhia mo amedi. Libya pe bi ameyama. Okay. Nice one.